Hi, welcome to this class. Good morning, students. In this class, we are going to study quasi-static processes. As I already told you, quasi-static is a sufficiently slow process in which any state in between the on the path or the intermediate state can be considered as an equilibrium state. That means it is a very slow process. That means every point on the indicator diagram or during the process can be considered as an equilibrium state. So what is the advantage of this quasi-static process is that the state of a system that participates in a quasi-equilibrium process can be described with the same number of macro parameters as for a system in equilibrium. Example, for an ideal gas in quasi-equilibrium process, this could be T and P. But if I am talking about a non-equilibrium process, we need a huge number of macro parameters. Quasi-static process എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സഫീഷ്യൻ്റ്ലി സ്ലോ വളരെ പതുക്കെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏത് സ്റ്റേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ എ ക്വാസി ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രോസസ്, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ സ്റ്റേറ്റ്, ആ സ്റ്റേറ്റ് സിസ്റ്റം ക്വാസി ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുത്താൽ അതിനെ ആ സ്റ്റേറ്റിനെ നമുക്ക് ഒരു വളരെ കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് മാക്രോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇൻ എ ക്വാസി ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രോസസ്. ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ പോലെയുള്ള കുറച്ച് നമ്പർ 2-3 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇക്വിലിബ്രിയം ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതേസമയത്ത് ഒരു നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, അതായത് മാക്രോസ്കോപ്പിക് വേരിയബിൾസ് ആവശ്യമായി വരും. So there are different quasi-static process, isochoric process, isobaric process, isothermal process, adiabatic process. Isochoric process ആണെങ്കിൽ വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, ഐസോബാരിക് ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, ഐസോതെർമൽ ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, അഡിയാബാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് 0. ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ക്വാസിസ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ PV ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ VT ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ PT ഡയഗ്രാം അത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ആയിരിക്കും, ഒരു കർവ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻസ്. Now what will be the work done by an external force on a gas? In the case of a quasi-static process, work done is PA, force into dx, that is PA dx. So A dx is dV, so minus P dV. So if the volume is decreased, dV, what will happen if the volume is decreased? Work will be positive. That is, if the volume is decreasing, the internal energy is increasing. If the volume is increasing, work done is negative. That means the gas decreases its internal energy by doing some work on the environment. So you can see here the work done is P dV, there is minus of P dV. So the change in internal energy is equal to the heat minus P dV. So you consider the work done on a system depends not only on the initial and final states but also on the intermediate states. It is not a state function, but the internal energy is a state function. Work is not a state function, Q is not a state function, but the internal energy is a state function. Now the total work done you can see in a PV diagram. A process ABCD is given, ABCDA is given. So in this
closed process, cyclic process, the work done is the work done from A to B and C to D, because along BC and AD the volume is constant, there is no change in volume, therefore the work is zero. So what you do is you just find the work area for the AB and CD. So for the case of AB, the pressure is constant, the volume is changing, and in the case of CD, the pressure is again constant and the volume is changing. So you take the V2 minus V1 is constant, that will become P2 minus of P2 minus V1. So the work is negative for the clockwise cycle. If the cyclic process were carried out in the reverse order, the net work done on the gas would be positive. So you can see here the work done is P delta P into delta V. So this slide we can omit for. So now we'll give an example. So we have a monoatomic gas taken from a state A to B by an isothermal process, and from B to C by an isobaric process, and C to A from an isochoric process. Now we will fill all these signs in this table. So what is A to during A to B, what is Q? Since it is an isothermal process, the temperature is constant. So what will be the heat? The heat will be, even the temperature is constant, what will happen is the heat is positive, because and also the change in energy is zero. The work done is also zero because there is no change in internal energy. Now in the process of B to C, the pressure is constant. The pressure is constant in the sense that the volume changes, the work done is positive. That means higher volume to lower volume, that is a compression. So the work done is positive. So the heat is negative, the internal energy change is negative. In the first case, W work done is negative and the heat is positive. From C to A, the pressure increases but the volume remains constant. So the work done is zero because dV is zero, PdV is zero. So the work done is zero. The heat is positive because the pressure increases. In order to increase the pressure, the heat has to be absorbed and the internal energy has to be positive. Now for each case quasi-static process, the first quasi-static process is isochoric process. So in this case the heat absorbed 3 by 2 nkt delta T, that is Cv delta T. So du is equal to Q dq. In the case of isobaric process, again pressure is constant. So if the pressure is constant, we will get integral P dV, that is the work done. So the P into dV, that is P into V2 minus V1. But the volume decreases, so V2 minus V1 is positive and this is negative, the work is negative. So the heat is given by nkt
So the temperature is T2 minus T1 is a delta T. So that will be 3 by 2 Nk delta T. So in this case, the change in internal energy is the work plus heat. So minus P V2 minus V1 plus Q1 to T. The third case is isothermal process. The internal energy is 0. The change in internal energy is 0. So only work done, that is equal to heat absorbed. So heat absorbed is equal to work done. In an adiabatic process, the heat absorbed or liberated is 0. In this case, the change in internal energy is equal to the work done. So the work done is minus P delta V. So you can see here if you want to calculate the work done, you should know what is the value of P of Vt. So as you know, the internal energy is F by 2 nkt. If you differentiate it, that will become F by 2 nk dt, that is minus P dV. So from this, but we know that PV is equal to nkt. So if you differentiate this, P dV plus V dP is equal to nk dt. So in nk dt can be replaced by P dV plus V dP. That will be minus P dV. So that will be 2 by F into minus P dV. So if you differentiate, divide by PV, you will get dV by V plus dP by P is equal to minus 2 by F dV by V. So dV by V into 1 plus 2F is plus dP by P is equal to 0. So 1 plus 2 by F is called as gamma. So you'll get gamma dV by V plus dP by P. If you integrate it, integral gamma integral dV by V plus integral dP by P. So if you integrate this, that will come log of V by V1 is equal to log of P1 by Vp. So in other words, PV raised to gamma is a constant for an adiabatic process. So this is what the case of an quasi-static process. So please go through this problem and try to solve this problem. Thus we come to the end of this session.